我曾经有一段时间非常的犹豫，就会把自己的这个身份隐藏起来，就不想告诉别人我是党员。Chinese Communist Party. 12 years now. Well, frankly speaking, this is not a good question to start with. 你已经是一个被异化的一个政治动物，甚至说你不是一个人。那么这个时候来讲，你其实还是蛮孤独的。But once when I was traveling abroad, some other tourists from other countries, they asked me, "Are you a CPC member?" I said, "Yes, I am." And then they said, "Wow," it gave me that look. 他从一开始就把这个否定，这个时候有的时候我觉得挺痛苦的。我觉得作为一个共产党员，有的时候就好像成了一个负资产一样。你要不说这些东西，大家还能讨论一些问题；一说共产党员，然后坚信这种信仰的人的时候，他就和你没什么讨论的。而这部分人里面，有的是，没有什么政治背景的人，就不是党员群众；但是有的呢，也是党员。你知道我们这个党员有个叫所谓的这个党员民主生活会，那个时候所有人都是，夸共产党，然后多好多好多好，但是呢，一打开门。离开了那个场所，所有人都在骂，哎呀，这个党怎么烂，怎么差。我第一个犹豫是，你们为什么不离开这个组织？然后第二个就问我自己，我还有必要留在这个群体吗？ You believe in the doctrine and ideology of a political party, then you have to stick yourself to this path. 我一直认为，不管是什么样形式的信仰，这种信仰是一定要有的，有一种要自己坚信的东西。它最高形式可能是某某主义或某某教，但是它最朴实的形态就是每个人所坚信的一定能够让自己安心的东西。党员宣誓的很多内容，它宣扬的都是让你变成一个更好的人的一种思想推动力。如果说以前几千年前我们用的孝悌忠义仁义礼智信的话，那现在我们不妨把它换成社会主义核心价值观，或者换成党纲或者这些入党宣誓里面出现的东西，属于善的、属于好的、属于优良品德的，它永远都在这个集合里面。They always choose a straight A student to become the party member. Everybody is watching you, how a party member is behaving. So you must, do your best. 我就觉得它是代表一群足够优秀的人在一起，而且它是一群有同样的理念的优秀人在一起，让更多的人过得更好。这是我自己的理解，就让你身边的人过得更好。像小时候，我看到我父亲，带领整个村的人过得更好，带领整个乡的人过得更好。I think it's the leading force of China's development, and I trust its power to lead China to a better destination. I want to be part of this exciting historical process. If you think it's brainwashed, then you don't need to join this party. I think it has the openness, the tolerance, to allow young people to play their role, to make changes. 我奶奶现在生活很好了，但是她会在家里存一袋面。她说那个给她安全感。她说她年轻的时候，她小的时候没有吃的，她饿怕了。我们看到我祖辈、我父辈他们的生活有翻天覆地的变化，
我们现在还很年轻，我们往前走，我们仍然希望我们的生活能有一个这么大的变化，能有一个这么大的改变。我们希望我们现在的房子，我们住2居室以后，我们可以住更大的房子，我们可以生活得更好，我们可以到放假就到国外去旅行，我们可以过我们自己想过的生活。但是这样的生活，它需要一个强有力的推动。The CPC story is one of the most successful story of creating business. You know, it's been 95 years for the CPCs to be established. In 1921, there were only dozens of party members. If it is kind of company, enterprise, they don't have enough money or fund. But how is it now? It's a company like 88 million members, leading 1.3 billion people. So we have a mission from the establishment of the party, and we make efforts towards this goal. In the early stage, no one would believe, because your goal is so unimaginable. How so few people can change China, can change the world? 西方的社会推进很平稳，不像中国是一个激烈的像高铁一样往前推着走的地方，所以我们在这里可能需要一个动力吧。我觉得这个动力也许在中国是中国共产党。At my age, I tend to not trust anything. I tend to question anything in the first place. But for the time being, I'm very satisfied with my life. In that circumstances, I think mostly I can trust in the majority of its decisions, because it can provide people like me with a well-loved life and very satisfactory living condition. 为什么只有一个党？好奇怪！我真觉得你们好奇怪。不能说因为你跟我想的不一样，我就要把你放在这个多么低等的这个位置，或者说一个多么不利的场面上面。一个能给自己国家国民带来好处的领导团体，它就是最适合这个国家国民的。中国人太习惯说有一个或一群同样理念或执政思想的人去领导整个人往前走。我觉得有一拨人带着我们往前走，难道不好吗？这是中国老百姓从古至今一直看到的一个状况，这是最让我们安心的一个状况。